I welcome you all to the next class on industrial management. And currently we are discussing unit 6. This unit is on social issues and the environment. This is the session 7. So this is the last but one session of our course. So what we'll do in this session is we'll make a quick summary of unit 1 to 3. We have covered a lot of content in unit first to unit 3. We'll make a quick summary of the content which we discussed. In the next class, we'll be discussing a summary of unit 4 to 6. So in the unit 1, we discussed basics of management. We defined the important terms. In fact, we discussed three basic terms. One is the organization, one is administration, and the management. So organization is the collection of people with a common objective who work in a designed way, and administration is a major function of taking policy decisions in an organization, and management is the executive function of converting the policies laid down by the administration into action. So we discussed the Henry Fayol's 14 principles of management. So this is what how we defined organization is a group of people working together in a designed way for common objective. And the there are three things which are important for an organization. One is there should be a distinct specific goal or purpose. Second, it should be composed of people, and there should be a structure for the organizations to operate. Next, we have seen administration can be defined as a function of laying down broad policies and procedures in an organization. Administration involves taking major policy decisions. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮೇಜರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ. ಯೂಶುವಲಿ this is done by board of directors. Now, the management is the art of getting things done through people. It is an executive function. In other way, the management is an executive function of the converting the broad policy decisions taken by the administration into action. That means the management is concerned with day-to-day functioning of the organization. Even then we discussed the Fayol's 14 principles. The first one was division of work. It said there should be a proper division of work, and it is always desirable to achieve specialization by allotting the same work to the same person. Then we discussed authority and responsibility. So authority and responsibility is the authority is the right to act, decide and command. Responsibility is the obligation to carry out the work assigned. So there should be a proper distribution of authority and responsibility in an organization. And discipline is indispensable for the successful functioning of any organization. Unity of command says one person should receive orders from only one and only one boss. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೇ ಬಾಸ್ ಇರಬೇಕು. ದರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಲೀಡರ್ ಫಾರ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ಅ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. The subordination of individual interest to general interest means the people who are working in the organization will have their individual interest. That should be that should not prevail over the interest of the company. And the remuneration which is paid, the remuneration should be fair and satisfactory to both employer and employees. Centralization is another quality. For effective functioning, there should be proper decentralization. The scalar chain says the authority and responsibility should flow along a line. The order means a place for everybody and everybody is in his place, or a place for everything in its place. That is the order. Equity is that the management should treat everybody equally and kindly with justice. And stability of tenure of the personnel means, so
An ordinary manager who stays is better than a brilliant manager who comes and goes, because there should be stability of tenure of the manager, so that manager will pick up the the necessary the knowledge for working as manager, and the longer he stays he will be more effective in discharging the duties. The initiative is the ability to take decisions and act on those decisions. This is a sense of comradeship and union among all members of the organization. These are the 14 principles of scientific management. Then we discussed the business organization. So here, this is organization. This business is an activity in which different people exchange something of value, either goods or services. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. Next, we discuss different types of business organization. One type of business organization was a sole trade organization, where one person invests capital, he starts business, he runs business, and if at all there is a profit, he keeps it. If at all there is loss, he bears it. So that is the sole trade or proprietorship or individual ownership organization. Then to increase the resources, the money, the people may join to form a partnership organization, and the management work may also be divided among the partners. But a proper understanding of the partnership and a well structured partition deed has to be formed right at the beginning of the partnership to avoid future complications. Then we have joint stock companies. Here the money is raised by issuing stocks in the market. So ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮನಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ದಿ generate large amount of money in joint stock companies, which is not possible either in sole trade or partnership. Then in the joint stock there are two types of organizations. One is the private limited company, which is a closed the group of people, either relatives or friend. Maximum number is 50, and less than 50 people join together, they start a business, and they start a private limited company instead of partnership because they want to take advantage of the limited responsibility, limited liability. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಎಸೆಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ person can lose is the money which is invested in the company. That is limited liability. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ ಸಾಕಾಗದಿದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಯಾರು ಶೇರ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಹಿಯರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ 7. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್, ಎಷ್ಟು ಜನನು ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀಲಿ sell their shares, buy shares in the stock exchange. Next is the cooperative societies. The cooperative societies, unlike other organizations, they don't have the profit motive. Here the motive is to serve the members as well as the general public. ಸೊ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲೈಸ್ ದಿ ಮನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. Then we discussed the functions of management. The planning is thinking before doing, is planning. Organizing, making men, machine, materials available so that the production can start, is organizing. Basically, organization is concerned with defining relationship between different positions in the organization. Then we have got the staffing, the recruiting people. Then we have got the coordinating ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಗಿವಿಂಗ್ ನೆಸರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಅರೈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕ್, motivating people and ensuring that work comes to a successful completion. So all this together we can call it as directing. Directing essentially involves the communication process. Effective communication process, directing is the part. Then we have got controlling. Controlling is to ensure that the work is going on as per plan. As per plan ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ದಿ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್.
So that is the controlling. Next is types of organization. The one type is the line organization, or a military organization which is very strong in discipline. Here no person is under the two bosses. So there is a very strict the disciplinary the structure in this organization. Then we have got the functional organization where we have got a number of functional head. Here the linear principle that one person under only one boss, that is not followed in line organization. That's why it will create a lot of the control problems. To avoid that, we have got another type of organization, what is known as line and staff organization. Here regular line organization is there. With that, we have got the staff organization. That means there will be some people who are a specialist appointed staff. They will work on advisory capacity. They will not have the line authority. They will study the organization, give the advice to the management, which in turn will can implement it through the line organization. Then we have discussed the communication. It is nothing but exchange of facts, opinions, the feelings and emotions. Then we discussed the motivation theory. So motivation includes all the drives, forces which makes a person to do some the work. So we have discussed the characteristics of the motivation, and then we have seen the Maslow's need hierarchy, the physiological need, then the safety security needs, then love and belongings needs, then self-esteem needs, then self-actualization needs. He needs in a hierarchy. When a person meets the lower level needs, he can go to the higher level needs. So that was the Maslow's need hierarchy. And then we discussed the leadership. We defined leadership as the act of getting the the art of getting the work done through the followers. Then we discussed the qualities of leader, and also we discussed the types of leader: autocratic leader, democratic leader, persuasive leader, functional leader. We discussed different types of the leaders. Then the leadership is one which we discussed. It's the ability to awaken in others a desire to follow a common objective. ಈ ಥರ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೀಡರ್ಸ್, ದಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ follow the leader voluntarily. Types of leaders which are seen: authority and leader. All work is concentrated with the leader. He drives the people through threat and by instilling a fear in the followers. On the other, democratic leader, he takes the opinion of the followers, he consults the followers, and he tries to balance the opinion of the followers, and in a very consultative, in a democratic way he operates. The persuasive leader is somebody who's got high persuasion skill, so he is able to establish a very good personal rapport. ಈ personal rapport ಇರೋದ್ರಿಂದ he was able to get the work done. That is the style of the persuasive leader. Then we got the functional leader who become the leaders because of the expert knowledge. So that was about first unit. Then the second unit we discussed the project. So this is on production management. The concept of project is what first discussed. Project is a one shot, time limited, goal oriented the undertaking which requires the commitment of varied skills and resources. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುವ ಥರ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ದಿ ಗೋಲ್ is is a project. Project is not an ongoing activity. Project has got a definite start and definite end. ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒನ್ ಡೇ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. Then the project management is a specialized branch of the management which has got organization structure, which has got the process planning, which has got control, human relationship. Everything is different from the regular ongoing the organization. The functions of project planning we discussed. So one is the market survey. We have to find the feasibility of the industry which can be set up, and also preferences of the customers is obtained through market survey. Then based on that, if it is decided to continue with the project, we have to go with the capacity planning. Then we have to selection of site, general site, and selection of the exact site has to be done. Then once site is selected, we have to go make a plant layout for the different machines and equipments. So as far as the product is concerned, we have to have the design and drawing of the product, the material requirements, and then we'll be doing the operation
planning. The product design is the is the process where designer use blend user needs with business goals to help to consistently produce successful products. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ಟು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Then stages involved in product design. So the a strategy for the new product ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದೆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್, ದೆನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, testing, commercialization of the product. These are the stages of the product design. Then we went on to discuss the types of production. There are basically the three types of production. One is job production, where the production is done after receiving the order. ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. So this can meet the specific individual requirement, but there is no the economy, commercial economy illa idralli. Then batch production, here company has got standard products but many products, each product is done in batches. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಐದರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. Then we have got mass productions. Mass production, the same product is prepared in very huge scale. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮೆಷಿನರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೇಔಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು, ದಿ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫ್ಲೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. Then we have seen difference between production and productivity. So production is concerned with the quantity of production. So we can increase production without any regard to the input. But at the same time, productivity is not that. The productivity is concerned with the efficiency of production. So we can increase the productivity either by increasing the output with the same input or decreasing the input for the same output. In both way we can increase the production, because production, the efficiency is output by input. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, PPC. ದಿ PPC ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೆನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೂಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಐಟಮ್, ರೂಟಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೂಟಿಂಗ್. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವ ರೂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಐಟಮ್. ಪ್ರತಿ ಐಟಮಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್, ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇದು ದ PPC. So this is different functions of PPC. Planning is PPC. Routing is deciding the path which the product will take from raw material to the finished product stage. Scheduling is fixing the timetable for each operations to start and end. Dispatching is giving the order to start. This authorizes everybody to do their work. Storekeeper gu issue madlikke authorization, this dispatching. The inspection people navarigu this is dispatching. Tool section is for issuing tool, this order. So dispatching order. Once production starts, we have to do the follow up is comparing the actual work with the planned work and taking any necessary action if there is a discrepancy between planned and actual work. Then is the inspection is the function of the determinative function ಆಫ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಇದು ಸರಿಯಾ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್. ದಿ ಫ್ಲೋರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್, ಪ್ಯಾಟ್ರೋ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಷಿನ್ ಟು ಮೆಷಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್
the inspection on the floor itself. Then the other we have got central room inspection, where everything is taken to a central inspection room and inspected there, and then it is brought back to the shop floor for the next operation. We have got the 100% the inspection where all items are inspected. But this is not suitable for destructive items. ಯಾಕಂದ್ರೆ we cannot the go do 100% the destructive test. Then we go for sampling inspection, where only a small sample of the total products are tested. Tool inspection is concerned about the testing the tools. If the tools are in good order, the assumption is that the product will also be in good order. Functional inspection is to check whether the after making the assembly and checking whether the product is expecting as the is functioning as it is intended. Then the operation inspection, so we are inspecting before and after each operation. The final inspection is after everything is finished, we have to test and put a still label tested okay. That's the final inspection. The pilot piece inspection, so we set up all the machines, especially in automatic setup, and then we pass the first piece, that is a pilot piece. ಈ ಪೈಲಟ್ ಪೀಸ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಉಳಿದ ಪೀಸ್ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೀ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಆಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಸಮ್ ಆರ್ ಈಸಿ, ಸಮ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೀ ಆಪರೇಷನ್, we don't have to inspect other operations which are much simpler than that. That's the key operation. Endurance inspection is how long it will last. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ದೆನ್ we discussed the CPM. The CPM is a management technique, and so this is to ensure how to use the reduce the time. So time ಹೇಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ is a CPM. So the other one is PERT. This is an extension of CPM. The PERT is Program Evaluation and Review Technique, PERT. So PERT is also a technique for the scheduling. So this is used where considerable uncertainty is there. So per CPM ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್, ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಟೈಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್. Then unit 3 was about material management. In the material management, we discussed material management. We also discussed the purchase. We discussed tender. So we discussed different types of purchase. Hand to mouth purchase discuss ಮಾಡಿದೆವು, purchasing for a specific future period. Then we discussed about market purchasing, where we decide the quantity to be purchased based on the market parameters. Then we discussed the rate contract, the purchasing. Then we went on to discuss the tender. Tender is a written offer to supply a material at a particular price or do a work under certain the conditions. So tenders ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ we have to give the notice inviting tender ಕೊಟ್ಟರೆ the company will give the tenders. Then the tenders are opened, a comparative statement is prepared, and the best offer ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. That is the tender. Then we discussed the stores management. So that is the taking proper care of the material without without any deterioration or theft or pilferage, and also issuing at the right time to the shop floor. For that we have the stores management. So then we have got another thing which we discussed was codification. Instead of using the actual name, if you identify the articles through codes, it is much easier to record. ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನೇಮಿಗಿಂತ ಕೋಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಈಸಿ. Then we discussed the inventory, the management. We have seen maximum stock, minimum stock, reorder level. We have drawn a chart of time versus the consumption of the items. Then we had discussed the ERP, enterprise resource the planning. So this is an extension of MRP. This is an integrated one-stop solution for all the information needs of the organization. Organization ಎಲ್ಲ information needಗೆ ಒಂದೇ solution. That is the ERP of enterprise resource the planning. Then this it's ಅದರದ್ದು subcategory is material resource planning. So here material resource planning is with respect to material.
Material, when we buy the do any operations, all materials are not needed at the ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ದಿಸ್ MRP, the package will give the order, so the items to be purchased for a specific time horizon. ನಮಗೊಂದು ಬೇಕಾದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಹಾರಿಸಾನ್ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಹೇಳ್ತದೆ, ದ MRP. So this is material resource planning. And last, the material requirement planning. And the last thing was the supply chain management. So raw material purchase ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು the supply chain management will include all steps, right from the buying and transporting the raw material to the factory, to the stage where the items are the products produced by the enterprise reaches the ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗೋವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, that is the material supply chain management. So this is a brief summary of unit 1 to 3. Let's solve a few multiple choice question also based on this. In FIFO method of inventory, which statement is right? Closing stock is at latest price. Issue stocks to the production is at the original price. Both A and B, none of the above. FIFO ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒರಿಜಿನಲ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟು. ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ರೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ರೈಟ್ ಆಗ್ತಾ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡದ್ದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ತೊಗೊಂಡದ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ತೊಗೊಂಡದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಏನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ದಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. This is also true with respect to the FIFO. So the right answer is both A and B. This is the right answer for this question. Next is, which of the following is not object of metal management? Metal management is purpose ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. The first one is procure and provide material at lowest cost, reducing investment tied up in inventories, purchase, receive, transport and store materials efficiently, selling of the product at higher price. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಟ್ ದಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಮೆಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಟೈಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ is this. So this is not a function. Selling is not an inventory control function. So this is the right answer. This is not a function of material management. Next, to get most profit, company should ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ಸಿಂದ ದುಡ್ಡು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಾ? ಇದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ರನ್ ಹೋಗಾಗ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ at higher price. This is not a solution to maximize profits. So regularly used standard items are purchased. ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೆನ್ ನೀಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಮೌತ್ ಇದಲ್ಲ. ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋ, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೀರಿಯಡ್.
ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಐಟಮ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್, ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಲೋಕಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ವೈಟ್ ದಿ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಬೈ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ನೋಟಿಸ್ ಇಂಡೈಟಿಂಗ್ ಟೆಂಡರ್ NIT ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ 4 ಆನ್ಸರು. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ. ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ we have to invite the tenders from suppliers by issuing notice inviting tender. This is the right answer. Thank you.